So today we'll be discussing in the today's session about domain flow, the domain code. So how we will do that, we'll be discussing one by one so that you will have clarity how to manage all this code and you can write on your own. We'll work on this. So listen carefully. So what is my intention is to tell you first. So there are three entities. What are the entities? User, role. What is the another one? Domain. So we'll be having multiple users. For example, I am writing Rakesh, Sam, John, Shiva. These are the different users we have, and the roles I am mentioning just below them so that to have the clarity. So Rakesh is the manager, Sam is the user, John is the user, Shiva is also user. And we have another person, Ram, is the one who is admin. Okay. Now domain. So he is the manager for all domains. Okay, he could be manager for all domains. Let's say in that case, here NA or okay, I'll not assign the manager to any domain. It means that he will be able to access all the user details of different domains. Okay, don't think in terms of code. కోడ్ గురించి ఆలోచించొద్దు, జస్ట్ ఈ ఫ్లో గురించి ఆలోచించండి. కోడ్ మనం ఎలా అన్నా రాయొచ్చు. ఓకే, ప్రాంప్ట్స్ ఇచ్చినా చాట్‌జీపీటీ రాసిస్తుంది, తర్వాత మెల్లగా నేర్చుకోవచ్చు. బట్ మీకు ఫ్లో అర్థం కాలేదనుకోండి, కోడ్ ఉన్నా సరే మీకేం అర్థం కాదు. ఓకే, అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్లో ఫ్లో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. Rakesh is the manager, so he is not allocated with any domain. He will be having control over all domains. Sam belongs to Java. Sam belongs to Java. John belongs to Python. Shiva belongs to C Sharp. Okay. So Sam, along with him, another person would join. I will write Rahul. Okay. Here I will mention Ravi. I'll write Kiran. So now you tell me, under Java domain, how many users we have? Tell me. చెప్పండి, ఎంతమంది యూజర్స్ ఉన్నారు? 2 యూజర్స్ కదా, ఎవరెవరు? శామ్, రాహుల్. సో ఈ డొమైన్ కింద వీళ్ళిద్దరు ఉండడానికి వాట్ ఈస్ ద రోల్? దే ఆర్ జనరల్ యూజర్స్. దే ఆర్ జనరల్ యూజర్స్. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఓకే, they are under this domain because what is the role they have? User roles. Admin role separate kabatti he will not be under any domain, he will be individual. Okay, now under Python, tell me who are the users we have? John, Ravi. So what is the role of them? User. User hai. Next, under C Sharp, tell me. Shiva, Kiran. Shiva and Kiran. These are the 2 users we have. Okay. So now listen carefully. మనకి యూజర్ రోల్ అంతకుముందు క్లాస్లో చేసేసినాం మనం ఆల్రెడీ. యూజర్ రోల్ 2 చేసేసినాం కదా. We have done in the previous classes. Now what we are trying to do, we are trying to add domain RESTful web service. So what is our target? Domain
RESTful web service. To develop this service, okay, to develop this service, what are the components we require? Domain model, domain model, domain repo, domain service. Next, what we require? Domain controller. So in this RESTful web service, my only target, okay, is about attribute and saving that data. Okay, ఈ domain లో నేను ఏం చేస్తానంటే general attributes I'll mention. ID, domain అంటే జావానా పైథనా సి షార్పా whatever, that is domain. And along with that, what is another thing I'm mentioning? Lead of the domain, right? జావా టీమ్ ఉంది, ఆ జావా టీమ్ కి ప్రాజెక్ట్ హెడ్ ఉండాలి కదా, వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ టీమ్ లీడ్. అలాంగ్ విత్ దట్ డొమైన్ మెంబర్స్, ఆ డొమైన్ కింద ఎంతమంది ఉన్నారు. దీస్ ఆర్ ద 4 attributes I'm mentioning for defining domain model. These are the variables: ID, domain, team lead, domain members. ID is for just a sequence. Domain is for about language, programming. Team lead is for a particular domain ki lead evaru, main person. Next, domain members, under that programming language, how many members we have. Next, domain repo. This is just an interface, we don't have any methods. Okay, based on requirement we can mention. Okay, next, domain service. It depends upon domain controller methods. Okay na? So ikkada varaku clarity vachinda. Next, in controller, my target is to save the data. What I will do, I'll mention create a domain or add domain something. ఈ REST API ని నేను డిఫైన్ చేస్తున్నాను. ఈ ఎండ్ పాయింట్ ఏమంటాం? REST API. ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చురల్ స్టైల్. URLs ఇస్తున్నాం కదా, ఆ URL స్టైల్ ఏమంటాం మనం? REST API, రిప్రజెంటేషనల్ స్టేట్ ట్రాన్స్ఫర్ API. Okay, so that particular API is providing a service. Okay, create అంటున్నాం. ఈ క్రియేట్ అనేది ఒక మెథడ్ పైన రాస్తాం కదా. ఓకే, నేను అక్కడ ఏం చేస్తా, ఇంకో అనోటేషన్ ఏం పెడతాము డేటా ఫెచ్ చేయడానికి. వాట్ ఈస్ ద అనోటేషన్? రిక్వెస్ట్ బాడీ. విచ్ ఆబ్జెక్ట్ వి కలెక్ట్? డొమైన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, యూజర్ ఏం పెడతాడు? డొమైన్ నేమ్ మాత్రమే పెడతాడు ప్రస్తుతానికి. వాట్ ఈస్ ద యూజర్ విల్ సెండ్ ఓన్లీ డొమైన్ నేమ్. జావానా, సి షార్పా, పైథనా, అది ఒక్కటే పంపిస్తుంది. ఎందుకు? డొమైన్ యాడ్ చేసేటప్పుడు లీడ్ ఎవరో అందులో ఉండే మెంబర్స్ ఫస్ట్ డిసైడ్ చేయం. వీఆర్ సేవింగ్ ఓన్లీ డొమైన్ నేమ్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఈ క్రియేట్కి మనకి ఏం కావాలి? సేవ్ మెథడ్ కావాలి కదా. సేవ్ మెథడ్ ఆఫ్ సర్వీస్ కావాలి. సో ఐ విల్ మెన్షన్ సర్వీస్ డాట్ సేవ్ ఆఫ్ డొమైన్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? సర్వీస్ క్లాస్లో సేవ్ మెథడ్ ఉండాలి. ఓకే, మళ్ళీ దాని లోపల ఏం చేస్తాం? రెపో డాట్ సేవ్. జనరల్గా సేవ్ మెథడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కదా డొమైన్ రిపాజిటరీ. వీఆర్ యాక్సెసింగ్ ద. ఇక్కడ వరకు ఫ్లో క్లియర్ అయినా అందరికీ? రైట్, ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు. ఇదే వేసాం మనం అక్కడ. If you see in controller, what I did, I have defined create. ఇక్కడ చూడండి, create అని ఉంది. We are receiving domain object through request body annotation. For which component we are sending? To service. Okay, సర్వీస్కి వెళ్ళి చెక్ చేద్దాం. సర్వీస్లో ఏముంది? సేవ్ మెథడ్. ఆ సేవ్ మెథడ్లో నుంచి
ఏ కాంపోనెంట్ కి పంపిస్తున్నాం, రిపాజిటరీ. ఫ్లో ఇక్కడి వరకు క్లియరా? ఓకే, నెక్స్ట్. సో అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. What is the another requirement? Now we will discuss one by one. We successfully added domain. డొమైన్ యాడ్ అయిపోయింది అనుకుందాం. డేటాబేస్లో డొమైన్ టేబుల్లో, ఓకే, డొమైన్ టేబుల్లో ఐడి డొమైన్, ఫస్ట్ డొమైన్ జావా, సెకండ్ డొమైన్ పైథాన్ అని మెన్షన్ చేసాం. ఓకే, టీమ్ లీడ్ తర్వాత డిసైడ్ అవుతాడు కాబట్టి అది ఓకే, ఐ విల్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఎంటీ. బట్ మనం తీసుకుంది వన్ టు మెనీ కదా. ఓకే, వన్ డొమైన్ మెనీ యూజర్స్. అప్పుడు ఒక థర్డ్ టేబుల్ జనరేట్ అవుతుంది కదా, రైట్? ఫారెన్ కీ రిలేషన్ టేబుల్, డొమైన్ అండర్ స్కోర్, డొమైన్ ఈజ్ అ పేరెంట్ కాబట్టి డొమైన్ అండర్ స్కోర్ యూజర్స్ అని వస్తుంది. థర్డ్ టేబుల్ ఫారెన్ కీ టేబుల్, ఫారెన్ మ్యాపింగ్ టేబుల్. డొమైన్ అండర్ స్కోర్ ఐడి, ఇక్కడ యూజర్ అండర్ స్కోర్ ఐడి. ఇప్పుడు మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? డొమైన్ సేవ్ చేయడానికి మనకి దగ్గర రెస్ట్ అయిపోయి ఫామ్ అయిపోయింది. వీ డిడ్ ఇట్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద అనదర్ రిక్వైర్మెంట్? ఆ డొమైన్ కి టీమ్ మెంబర్స్ ని యాడ్ చేయాలా వద్దా? వి రిక్వైర్, ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఆ డొమైన్ కి మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? ఆ డొమైన్ కి మనము వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ద యూజర్స్, బికాస్ వన్ పర్టికులర్ డొమైన్ విల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మెనీ యూజర్స్. నవ్ యూ టెల్ మీ అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్. పైన చూసుకుంటే మన రిక్వైర్మెంట్లో ఏముంది? జావాకి శామ్ రాహుల్ కావాలి, పైథాన్కి జాన్ రవి. అర్థమవుతుందా? రైట్, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్. అక్కడ ఉన్న నేమ్స్ వద్దు, నేను డేటాబేస్లో ఉన్న నేమ్స్ చెప్తా, ఎందుకంటే ఇలా మేము ఆల్రెడీ సేవ్ చేసాం. త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ నరేష్, సునీత, కవిత. బంగారు వరక్ శరత్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మాత్రమే నరేష్కి. నరేష్, సునీత, కవిత. ఓకే, వీళ్ళు ముగ్గురు యూజర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, ముగ్గురు యూజర్స్ దేని కింద ఉన్నారు? నేను అది చెక్ చేయలేదు. ఐడి నెంబర్ 1 ఆఫ్ డొమైన్. డొమైన్ ఐడి 1కి ఏమున్నది? జావా ఉంది. ఓకే, సో నరేష్, సునీత, కవిత, దే ఆర్ అండర్ విచ్ డొమైన్? జావా డొమైన్. అంటే మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం జావాకి ముగ్గురిని యాడ్ చేయాలి, డొమైన్కి యాడ్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ నరేష్, సునీత, కవిత దే ఎన్రోల్డ్. ఓకే, అంటే ఎన్రోల్ అయ్యారంటే మనకు ఆల్రెడీ యూజర్ కంట్రోల్ ఉన్నది కదా. యూజర్ కంట్రోలర్లో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ రిజిస్టర్ ఏపీఐనా. ఓకే, ఈ రిజిస్టర్ ఏపీఐకి యూజర్ ఆబ్జెక్ట్లో నరేష్, సునీత, కవిత రిజిస్టర్ అయిపోయారు. దట్ పార్ట్ ఈస్ డన్. అర్థమవుతుందా? నరేష్, సునీత, కవిత ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్స్. ఓకే, నరేష్, సునీత, కవిత, who are they? Existing users, but they are not attached to any domain. So now our target is to attach these users to which domain? Java. Are able to understand? Actual గా డొమైన్ ఒక యూజర్ కి కంపెనీలో అసైన్ చేసేది ఎవరు తెలుసా? మేనేజర్ ఏం చేస్తాడు? ప్రాజెక్ట్స్ కింద రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం డివైడ్ చేస్తారు. మీరు రేపు కంపెనీలో జాబ్ వచ్చినా యూ కెనాట్ చూజ్ యువర్ ఓన్ డొమైన్ వాట్ యూ వాంట్. దే విల్ చూజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ 2 people, ఏ అండ్ బి ఇద్దరిని నేను హైర్ చేసుకున్నాను. సో దే లర్న్ట్ జావా, దే బోత్ లర్న్ట్ జావా.
నాకు క్యాలిబర్ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ కావాలి, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చిన వాళ్ళు కాదు. సో వీళ్ళకి క్యాలిబర్ ఉందని నేను తీసుకున్నా. బట్ నా కంపెనీలో ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని పైథాన్ మీద ఉన్నాయి. షుడ్ ఐ మేక్ దెమ్ వెయిట్ అంటిల్ వీ గెట్ జావా ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ షుడ్ ఐ యూస్ దెమ్? ఐ విల్ యూస్. దిస్ ఈస్ ద రియాలిటీ. ఓకే, కంపెనీలో ఉన్న రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారమే మీరు జాబ్ చేస్తారు. అంతేగాని మీకు నచ్చింది, మాకు జావా ఇష్టం, నేను స్ప్రింగ్ బూట్ ప్రాక్టీస్ చేసిన డే అండ్ నైట్ అని చెప్పి జావాలో అయ్యారు. ఉన్నది చేస్తావా చెయ్యవా, ఒకటే క్వశ్చన్. ఓకే, రైట్. సో హియర్ what is my requirement? I have to add these existing users to this domain. Who is adding that? Manager. Are you able to understand? Manager అంటే ఎవరు? ఒక జనరల్ యూజరే కదా, ఒక పర్సనే కదా, రైట్? దెర్ ఈస్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్. హూ ఇస్ దట్ యూజర్? యూజర్ నేమ్ ఆల్రెడీ సేవ్ చేస్తున్నాను. ఓ, ఐడి నెంబర్ 3 రోల్ మేనేజర్. 4 అసైన్ చేసాం. 4 అనే యూజర్ పేరేంటి? రమేష్. హూ ఇస్ ద మేనేజర్ హియర్? Ramesh. Ramesh is also just like a user, but his role is manager. So Ramesh ki యాక్సెస్ ఉంది. సో మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలి? జస్ట్ ఒక కంట్రోలర్ కావాలి. ఆ కంట్రోలర్ పేరేంటి? ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఏపీఎస్ని డిఫైన్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే కాంపోనెంట్ ఏది? మేనేజర్ కంట్రోలర్. సో అక్కడ నేను ఏం చేస్తాను? స్లాష్ అజైన్ అని చేస్తాను. స్లాష్ అజైన్. ఇది ఎండ్ పాయింట్. అజైన్ దేనికి మనం వాడేది? దేనికి వాడుతున్నాం? to assign a particular user to a domain. To a domain. Are you able to understand? Right. I am creating a controller component. What is the REST API? Slash assign. Right. మనకి ఇప్పుడు we are defining just a Springboot RESTful web service. We are not forming a web application. Front end మనం డిజైన్ చేయలే. Okay. Our requirement is to just to define the REST API. In that case, we don't have forms now to fill the data. How we can send the data? Just a domain name, a particular username. ఈ రెండే కావాలి. So at that time, I will make use of query parameters. What is it? Query parameters to send data from URL. From URL. Are you able to understand? ఓకే, మనము ఎందులో సెండ్ చేస్తాం డేటాని? యూఆర్ఎల్లో సెండ్ చేస్తాం. ఓకే, ఐ థింక్ ఇప్పుడు చూడండి, నేను సంథింగ్ ఏదో సర్చ్ చేస్తా. వాట్ ఈస్ దట్? విల్ డిస్కస్. వాట్ ఈస్ దిస్ క్వైరీ పారామీటర్స్? విల్ డిస్కస్ ఇన్ షార్ట్. ఐల్ షో యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. Every one of you, please look at here. I am opening Amazon website. Okay. Yeah. Observe here, every one of you, please observe. Are you able to see here? PDRD underscore W equals to value. F4ZJA is the value. And what is the variable name? PD underscore RD underscore D. Sorry, PD RD underscore W. What is the another variable we have? Content underscore ID.
equals, what is the value we have? Amazon1 dot sym some code. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఇది కాపీ చేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, యూఆర్ఎల్ ఎండ్ పాయింట్ ఎంత పెద్దగా ఉంది. ఎండ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇక్కడ లావా మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ ప్రాసెసర్ అల్ట్రావైడ్ డిపి ఫ్లాష్, ఇది యూఆర్ఎల్ ఎండ్ పాయింట్. మనం జనరల్గా రాస్తాం కదా, అదంతా ఎండ్ పాయింట్. దాని తర్వాత ఏముంది? క్వశ్చన్ మార్క్, అంటే క్వైరీ పారామీటర్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. క్వైరీ పారామీటర్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? క్వశ్చన్ మార్క్ అండర్ స్కోర్ ఎన్కోడింగ్ ఈక్వల్స్, అంటే ఇది ఒక వేరియబుల్ నేమ్. ఇదేంటి? వేరియబుల్ నేమ్. ఓకే, దాని తర్వాత దానికి ఉన్న వాల్యూ ఏంటి? UTF-8, అది ఇంకో వేరియబుల్తో కంబైన్ చేస్తున్నారు. PD_RD_W ఈక్వల్స్ FOZJA, దానికి ఇంకో వేరియబుల్ యాడ్ చేస్తున్నారు. వాట్ ఈస్ అనదర్ వేరియబుల్? కంటెంట్ ఐడి Amazon1 dot. Okay, when we want to send the data through the URL, we make use of query parameters. So these are called query parameters. Okay, దీన్ని ఓవరాల్గా ఏమంటాము? మొత్తాన్ని క్వశ్చన్ మార్క్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు, ఇక్కడి వరకు, దీని అంతటిని ఏమంటాము? క్వైరీ స్ట్రింగ్. ఓకే, క్వైరీ స్ట్రింగ్. మీకు క్లారిటీ వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నా, కాకపోయినా అదే అనుకుంటా. ఓకే, లిజన్ హియర్ వన్స్ అగైన్. Take it as a note. To send the data, what are we using? Query parameters. And in the URL, to send query parameter, we make use of query string. Query string ఎలా ఉండదు చూడండి. Question mark variable equals to value. This is called, what is this called? Query string. Query string. Okay, and we are sending the data na, those data is called as query parameters. Clear? Listen carefully once again. So we are making use of query parameter and inside query string in order to send the data. ఇప్పుడు ఈ URL ఎండ్ పాయింట్ ఉంది కదా, దానికి మనము డేటా పంపించాలి. ఓకే, how we send the data? We'll send through the URL only. /assign question mark. Okay, domain we will send first. Domain equals Java, single quotes అవసరం లేదు, directly you can write. Along with that username we have to send na, అంటే ఒక పర్టికులర్ యూజర్ని ఆ డొమైన్కి అటాచ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఒకరిని పంపించాలి, ఒక యూజర్. నేమ్ చేస్తా యూజర్ ఈక్వల్స్ నరేష్. వాట్ ఈస్ ద యూజర్ నేమ్? నరేష్. విత్ వాట్ ఈస్ ద వేరియబుల్? యూజర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఫెచ్ చేయాలి కదా. ఈ మెథడ్లో ఫెచ్ చేయాలంటే మనం యూజ్ చేసే అనోటేషన్ని రిక్వెస్ట్ పారామ్. వాట్ ఈస్ ద అనోటేషన్ వి యూజ్? రిక్వెస్ట్ పారామ్.
ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్ మెన్షన్ చేస్తాం, డబల్ కోట్స్లో ఏమని పెడతాము, డొమైన్ అని పెడతాం. అంటే ఈ వేరియబుల్ నేమ్ మ్యాచ్ అవ్వాలి. దీస్ షుడ్ బోత్ మ్యాచ్. ఓకే, క్లియర్. ఆ డొమైన్ తో పాటు ఇంకో వాల్యూ సెండ్ చేస్తున్నాం, కంబైన్ చేయడానికి లాజికల్ అండ్ వాడుతున్నాం. వీఆర్ కంబైనింగ్ దమ్ యూజింగ్ లాజికల్ అండ్. ఓకే, లాజికల్ అండ్ కాదు, బిట్ వైజ్ అండ్. And to fetch the user, what is again I have to use request param. What is the value? Variable name is user. Variable is user. నరేష్ వచ్చేస్తాడు లోపలికి. నరేష్కి ఏం అటాచ్ అవుతుంది, జావా డొమైన్ అటాచ్ అయిపోతుంది. అది ఎలా అవుతుంది, మనం ఈ మెథడ్ లోపల రాస్తాం అన్నమాట. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, యూజర్ని ఫెచ్ చేసుకోవాలి ఫ్రమ్ యూజర్ రిపాజిటరీ, అంతే కదా, క్లియర్. దాని తర్వాత ఏం తెచ్చుకోవాలి, డొమైన్ తెచ్చుకోవాలి. డొమైన్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటాం, డొమైన్ రిపాజిటరీ నుంచి. ఓకే, ఆ డొమైన్కి టీమ్ మెంబర్స్ అని మెన్షన్ చేసాం కదా మనం, టీమ్ మెంబర్స్. I will mention domain group equals from the domain repository itself. కాదు, డొమైన్ డాట్ గెట్ మెంబర్స్ అని ఒక మెథడ్ ఉంది కదా, గెటర్ మెథడ్. ఓకే, ఆ మెథడ్ నుంచి మనము గ్రూప్ అంతా తీసుకొస్తాం. ఎంటీ అనుకోండి, మనకు ఆల్రెడీ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ గ్రూప్కి మనము ఏం చేస్తాము, గ్రూప్ డాట్ యాడ్. యాక్చువల్గా ఈ గ్రూప్ ఏంటి, ఒక కలెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్. What is that? Group is a collection object. What we do, group dot add user. Are you able to understand? Okay, right. ఆ గ్రూప్కి యాడ్ చేసేస్తాం. మీరు మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, టు అసైన్ ద పర్టికులర్ యూజర్ టు ఏ పర్టికులర్ డొమైన్, what I have done is I have created manager controller and I defined slash as an API. Through the URL, what we are doing, we are making use of query string to pass the query parameters from the URL. Okay, from the URL. And then we are attaching the data for the URL like this. Domain equals to Java and user equals to Naresh. And we are fetching the data from this URL using which annotation? Request param. Okay, request param పక్కన string domain అని పెట్టుకుంటాము, మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ పారం కింద స్ట్రింగ్ యూజర్ నేమ్ అని పెట్టుకుంటాం. ఇక్కడ వరకు క్లియరా? ఆటోమేటికలీ వి అప్డేట్ ద డొమైన్ ఆబ్జెక్ట్. డొమైన్ ఆబ్జెక్ట్ అప్డేట్ చేయగానే ఏమవుతుంది, ఫారెన్ కీలో మ్యాప్ అయిపోతాయి యూజర్స్. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఓకే, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ, ద సేమ్ కోడ్ ఐ హావ్ రిటన్ ఆన్ దట్ డే, Saturday. Listen carefully. Look at here. Once look at here. First time చెప్పాను as an API define చేయాలి. దాని తర్వాత ఏమన్నాను, that will be accessed by only manager. And what I did, member అని పెట్టుకున్నా ఒకటేమో, ఇంకోటి domain అని పెట్టుకున్నా. What is the annotation we are using? Request param. We are using request param annotation. And what I am doing, we are retrieving user object, domain object from the respective repositories. After that, what I have done, I am retrieving a list of team members from the domain object. For that retrieved domain object team, we are adding that member ikkada user. Okay, దాని తర్వాత ఆ డొమైన్కే సెట్ చేస్తున్నాం ఆ టీమ్ అంతటి, మళ్ళీ ఆ టీమ్ మెంబర్స్. ఇది మీరు థింక్ చేయాలి. Then what we are doing, we are updating the domain object. That is what I have done.
ఓకే, మీరు కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ఈ మ్యాపింగ్ చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ హ్యావ్ డన్ ఫ్లో. ఒకసారి ఫ్లో అంతా చూసుకోండి. బెటర్ యూ వాట్ యు డూ, యూ ఆల్ take the note of it in a rough space, because the next time this kind of mapping is useful. Okay. Flow is very very important. Okay, ఇది కొంచెం హై లెవెల్లో చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఎ స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ సిస్టమ్ డిజైనింగ్ అనుకోవచ్చు. అంటే కైండ్ ఆఫ్ ఓవరాల్ అని కాదు, బికాస్ వీ షుడ్ నో హౌ డేటా ఈస్ బీయింగ్ స్టోర్డ్ ఇన్ సైడ్ ద డేటాబేస్. ఆ ఫ్లో మనకి క్లియర్గా అర్థమైందంటే ఓకే, వీ కెన్ డెవలప్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఈజీలీ. సో మీరు కొంచెం వర్క్ చేయాలి దీని మీద, హార్డ్ వర్క్. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, వీఆర్ మిస్సింగ్ సమ్ ఫీల్డ్స్ వైల్ అసైనింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా. మరి నేను ఏం చెప్పాను స్టార్టింగ్, డొమైన్ ఏపీఐ సెటప్ చేయాలి అన్నాను కదా. డొమైన్ ఏపీఐ సెటప్ చేసేటప్పుడు ఓకే, in the we created one API na, create domain API domain controller లో డిజైన్ చేసినప్పుడు we are sending only one data, one single field. ఏంటా ఫీల్డ్? జస్ట్ డొమైన్ నేమ్. బట్ ఒక ఫీల్డ్ మిగిలిపోయింది. వాట్ ఈస్ దట్ ఫీల్డ్? డొమైన్ లీడ్. డొమైన్ లీడ్ మిగిలిపోయింది అండ్ ఫారెన్ కి రిలేషన్షిప్ కూడా మిగిలిపోతుంది కదా స్టార్టింగ్. At first, while you are setting domain, you will be sending only domain name. Later, manager comes into the picture. What does manager will do? Will assign the people under the domain. అర్థమవుతుందా? అంటే ఈ ఫ్లో మీకు అర్థమైంది అనుకోండి, ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా కొంచెం ఈజీగా చేయవచ్చు. అలాగే మీకు రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి కదా, వన్ టు మెనీ, మెనీ టు మెనీ, అవన్నిటి మీద క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది. Okay, clear about this? So flow is very very important, and the data connections also plays very very important role. So when you get free time, work on this same example again and again so that you will get some new ideas. Okay, until unless you do on this, you cannot get any idea. Okay, చేస్తూ ఉంటే ఐడియాస్ వస్తూ ఉంటాయి, ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఫేస్ చేసే కొద్ది ఇంకా ఎక్కువ నేర్చుకుంటారు. ఫస్ట్ గివ్ అప్ ఇచ్చేసారు అనుకో, నాకు ఫుల్ క్లారిటీ లేదు నేను చెయ్యా అని, ఓకే, మీరు అక్కడే స్టక్ అయిపోతారు. సో ఫస్ట్ యూ లెర్న్ హౌ టు డిఫైన్ జస్ట్ ఏ సింపుల్ రెస్ట్ఫుల్ వెబ్ సర్వీసెస్. ఒక సింపుల్ రెస్ట్ఫుల్ వెబ్ సర్వీస్ డిజైన్ చేయడానికి మనకి ఏ కాంపోనెంట్స్ కావాలి? 4 కాంపోనెంట్స్: మోడల్, రిపాజిటరీ, సర్వీస్, కంట్రోలర్. ఈ 4 ఫస్ట్ డిఫైన్ చేయండి. లేటర్ యూ థింక్ అబౌట్ మల్టిపుల్ కనెక్షన్స్. లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్. అలా స్టార్ట్ చేస్తేనే మొత్తం క్లియర్గా ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, నౌ we will do assigning the data now. We'll do assigning the data. A fan off the a fan sound at the video loss. Okay, now we will be running the application. Make sure application is not running in the console. If at all, if it is running, what we have to do is stop the application.
So we are running the application. The application is almost ready. Right. So who can create domains? Who can create domains? You see here. We have to create domain now. Who will create domain? Admin. ఇప్పుడు admin user details కావాలి నాకు. ఇప్పుడు ఎవరా admin చెక్ చేసుకోవాలి. అడ్మిన్ ఐడి ఎంత 1, రోల్ ఐడి 1 అని ఉంది కదా, అది అడ్మిన్ యొక్క ఐడి. ఏ యూజర్కి అసైన్ చేస్తాం? సెకండ్ ఐడి యూజర్. సెకండ్ ఐడి యూజర్ ఎవరు? శ్రీరామ్. ఓకే, శ్రీరామ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మనం అక్కడ సెట్ చేసి పెడతాం. ఓకే, మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఇక్కడంటే ఇలా పాస్ చేస్తున్నాము, మరి అక్కడ ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఎలా పాస్ చేస్తాం, ప్రతిసారి పాస్ చేస్తామా? నో. వన్స్ వెన్ వి లాగిన్, ఆ లాగిన్ డీటెయిల్స్ అక్కడ ఉన్న లోకల్ మెమరీలో స్టోర్ అవుతాయి. ఆ లోకల్ మెమరీ నుంచి గెట్ చేసి ప్రతిసారి అది పంపిస్తుంది ఇంటర్నల్గా రియాక్ట్లో. ఐల్ షో యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ హౌ ఫ్రంట్ ఎండ్ విల్ సెండ్. ఓకే, బట్ ఫర్ నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ యాడ్ అథరైజేషన్. ఓకే, ఈ ఫ్లో ఒకసారి చెప్తాను. ఈ ఫస్ట్ డొమైన్ యాడ్ చేయనివ్వండి, శ్రీరామ్ సీతారాం 1/4. Okay, now my job is to create the domain. I'm sending only domain. So what is the domain? Python. Okay, I have to click on send. Now you see, okay, there is a problem. Acha, domain ledu, domain name undi. Okay, domain ledu, domain name variable undi, andukani it is taking the default data. You observe here, what is the mistake I have done? What is the mistake? Domain ane variable ledu, name ane variable undi, but what did I give? Variable name as domain. This is the drawback of this application. So how can we overcome them? Okay, later we'll discuss the solution for that. But you remember, adoka problem undi manaki. Okay, so ante empty data ichna data save అయిపోతుంది. Okay, so now we will mention now name I'm sending. Now you see domain is attached na. What is the domain? Python. ఈ పైథాన్ కి టీమ్ మెంబర్స్ ని అటాచ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? ఈ పైథాన్ కి టీమ్ మెంబర్స్ ని అటాచ్ చేయాలి. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, పోస్టేనా, మళ్ళీ మేనేజర్ కంట్రోలర్లో ఏముంది, అక్కడ ఉన్న రెస్ట్ అయిపోయి తీసుకొని మనం టీమ్నే అసైన్ చేయొచ్చు. చూడండి ఇక్కడ మేనేజర్ స్లాష్ అసైన్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్ వి యూస్? పోస్ట్ మ్యాపింగ్, అంటే పోస్ట్ మెథడ్ టైప్ యూజ్ చేయాలి. మెంబర్ డొమైన్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద URL వేరియబుల్స్? మెంబర్ domain. So what I will do, first we have to create multiple users. So I need some volunteers. పేర్లు ఏమైనా చెప్పండి. ఈ ఫస్ట్ యూజర్స్ రిజిస్టర్ అవ్వాలి కదా, ఫస్ట్ యూజర్స్ని రిజిస్టర్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ మై టార్గెట్? ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ users. Observe here, who are the Python developers? Tell me. Vinod. Okay,
నితిన్, భవ్య. ఈ ముగ్గురు పైథాన్ డెవలపర్స్ అన్నమాట. ఈ ముగ్గురు కలిసి కొండ సిల్వను పట్టుకోవాలని ప్రయత్నిస్తారు. ఓకే, కూర వండుకొని తింటారు. ఓకే, రైట్. హూ ఆర్ ద యూజర్స్? వినోద్, నితిన్, భవ్య. These are the three people we have to register now. What I will do, I will write, okay, user slash register, post, username. First, Vinod. Password, Vinod. I'll click on send. Wow, Vinod is saved. Next, I'll send Nitin. Nitin also saved successfully. Who is that fellow now join? Very lost. Okay. So who is that another person? Ah, Bhavya. ఓకే, ముగ్గురు పైథాన్ డెవలపర్స్ జాయిన్ అయ్యారు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద పైథాన్ ఐడి? 3 కదా. పైథాన్ ఐడి ఏంటి? 3. మనకు ఆ సంబంధం లేదు, కానీ జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. పైథాన్ ఐడి ఏంటి? 3. పైథాన్ అనే నేమ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. నౌ మేనేజర్ కమ్స్ ఇన్ టు ద పిక్చర్, బట్ మేనేజర్ డీటెయిల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ నా. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ హూ ఈస్ ద మేనేజర్ ఆఫ్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్? రమేష్, రైట్? హూ ఈస్ ద మేనేజర్? రమేష్. సో మనకు రమేష్ యూజర్ నేమ్, రమేష్ పాస్వర్డ్ కావాలి. వై? బికాజ్ రమేష్ విల్ అసైన్ ద users to that particular domain. Are you able to understand? Okay, so what I have to do, my job is to assign these 3 people. Who are those 3 people? First I'll show you. Did I define the user controller with multiple users? All undefined చేశాను కదా, users slash all. So we will get all the users. First let me see all the users for now, so that we'll have some clarity. So who are the users? Santosh, Sriram, Naresh, Ramesh. Here you can see Ramesh is the manager. Okay, Ramesh is the manager. Sunita, Kavita, Vinod, Nitin, Bhavya. Okay, so Vinod, Nitin, భవ్య వీళ్ళకి రోల్ అసైన్ చేయలేదు. మనం మాన్యువల్గా ఆడ చేసేద్దాం. లేటర్ వి విల్ రైట్ ద కోడ్. బట్ లెట్ మీ చెక్ ద ఐడీస్ ఆఫ్ వినోద్, నితిన్. 789 789 యూజర్ ఐడి 2 ఇవ్వాలి. 7 ఐడి 2 8 ఐడి 2 9 ఐడి 2. సో 2 అనే రోల్ ఐడి యూజర్కి చెందింది. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ రిట్రీవ్ చేస్తాను.
ఇప్పటి వరకు రోల్స్ ఏం లేవు చూడండి. ఐడి నెంబర్ వినోద్కి రోల్స్ ఏం లేవు, వినోద్కి, నితిన్కి, భవ్య. Now I'll click on again. I click on send. Seven. Vinod came on the user. Okay, just like that for Nitin also. So we assigned a user. What is our next job? Use the Ramesh details and assign the domain. ఆ domain కి team members ని యాడ్ చేయాలి. ఓకే, మేనేజర్ అసైన్ పోస్ట్. ఎవరు అథరైజేషన్ డీటెయిల్స్ కావాలి మనకి? మేనేజర్. మేనేజర్ ఎవరు? రమేష్. I click on set. ఫస్ట్ వినోద్. డొమైన్ ఏది? పైథాన్. I'll click on send. So we got 201. వినోద్. వినోద్ యొక్క టీం ఇంకెవరు? నితిన్. నితినేనా? యూజర్ నేమ్ కరెక్టేనా? కరెక్ట్. పైథాన్ డొమైన్. I'll click on send again. 201. ఓకే, ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్. నితిన్, వినోద్ పైథాన్ టీంలో వచ్చేసారు. ఓకే, నౌ ఐల్ గివ్ డిఫరెంట్ డీటెయిల్స్. ఓకే, మనకి నరేష్ అనే యూజర్ ఉన్నాడు కదా, అతని యొక్క రోల్ ఏంటి? యూజర్, జనరల్ యూజర్. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? Okay, now we will set the details of Naresh and we will perform this operation so that we will have some clarity. Naresh. I'm performing the same operation. What we got? 403. Because this operation should be done by whom? Only manager. అర్థమవుతుందా? నార్మల్ యూజర్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 403. సో 403 అనే వచ్చిన వాళ్ళకి యాక్సెస్ డినైడ్. ఎవరికి యాక్సెస్ అవుతుంది? ఓన్లీ మేనేజర్. Ramesh is the manager. సో నితిన్, వినోద్ అయిపోయారు. నెక్స్ట్ ఎవరు? వాళ్ళ లీడర్ భవ్య. ఈ ముగ్గురు కలిసి చాట్ జీపీటీకి టక్ ఆఫర్ ఇద్దామని కొత్త ఏఐ మోడల్ తయారు చేస్తారు. ఓకే, వుడ్ నాట్ డూప్లికేట్ ఎంట్రీ, రీ ఇన్సర్ట్ ఎంట్రీ టు నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. అచ్చా, 7, 8, 3 అనే డొమైన్స్ కి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. నేను అక్కడ భవ్య అనే వాల్యూ ఇచ్చిన కదా, భవ్య యొక్క ఐడి 9. మరి అక్కడ 3 అని ఎందుకు తీసుకుంటుంది?
Okay, first we will try to retrieve so that data will be erased. So I'll click on manager controller. Now manager wants to see the team of a particular domain. Okay. Team question mark domain equals to domain value we have to give. Are you able to understand? సో నేను ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి సో ఇది తీసేసి అసైన్ ప్లేస్లో ఏమి ఇవ్వాలి టీమ్ అని ఇవ్వాలి మెథడ్ టైప్ గెట్ ఓకే హూ షుడ్ యాక్సెస్ మేనేజర్ ఐ క్లిక్ ఆన్ సెండ్ వై డిడ్ ఐ గెట్ దిస్ యూ కెన్ సి పైథాన్ అనే టీమ్కి పవర్ఫుల్ డెవలపర్ వినోద్ నితిన్ ఓకే జస్ట్ ఫన్ కోసం మీరు మనసుకి తీసుకొని బయట కూర్చొని ఏడు ఊరికే అంటున్నా రైట్ తీసుకోవాలి అప్పుడు ఎంజాయ్ చేయాలి కదా మనం ఓకే యూ సీ హియర్ సో ఈ పైథాన్కి మెయిన్ పర్సన్ ఇంకొకరిని యాడ్ చేయాలి దట్ మెయిన్ పర్సన్ భవ్య ఐ క్లిక్ ఆన్ పోస్ట్ అజైన్ లాజికల్ అండ్ మెంబర్ కదా ఇలాగ తప్పించినట్టున్నాను మెంబర్ ఈక్వల్స్ భవ్య ఐ క్లిక్ ఆన్ సెండ్ మళ్ళీ ఇదే ప్రాబ్లమ్ డూప్లికేట్ ఎంట్రీ భవ్య ఐడి 8 కాదు కదా is a mistake card and so I'm trying to print username here. Username. You should never write SOPLN statements just like this. Okay. మనకి separate logging అనే ఒక framework ఉంది. We have to make use of logging framework in order to get the data like this. ఇప్పుడు ఆ మెథడ్ ఇన్వోక్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయడానికి నేను అక్కడ SOPLN స్టేట్మెంట్ వాడుతున్నాను ఓకే జస్ట్ అక్కడ వచ్చే యూజర్ నేమ్ ఏంటా తెలుసుకోవడానికి ఆ ఏపీఐ కాల్ చేస్తున్నాం కదా మనం ఆ ఏపీఐ కాల్ చేసినప్పుడు వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఐఎమ్ సెండింగ్ ద క్వైరీ పారామీటర్నా క్వైరీ పారామీటర్ నేను సెండ్ చేస్తున్నా కదా ఏంటా క్వైరీ పారామీటర్ యూజర్ నేమ్ క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టి మెంబర్ అని ఇస్తున్నాను కదా వాల్యూ దట్ ఈస్ ద క్వైరీ పారామీటర్ ఐఎమ్ గివింగ్
సో మెంబర్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఈక్వల్స్ టు అని ఇస్తున్నాం. Let me check. Let me click on send. We are getting the same problem again. Let me go and see the. ఇక్కడ ఏమని వస్తుంది? భవ్యానే. యూజర్ నేమ్ భవ్య పాస్ అవుతుంది, బట్ కాల్ అయ్యేది మాత్రం వేరే యూజర్. భవ్య రాకుండా వాళ్ళ అన్నయ్యని పంపిస్తుంది. నితిన్ వస్తున్నాడు, భవ్యాన్ని పిలిస్తే ఆహా, చెల్లె చెల్లె కోసం అన్నయ్య వస్తున్నాడు. Okay, let us see member once. Member dot get username. అదే నిజమైతే వీళ్ళు ఎందుకు ఇట్లా చేస్తారో తెలుసుకోవాలి. Let me send again. Again got ఈసారి వచ్చే యూజర్ ఎవరు? భవ్యానా నితినా? Let me check. భవ్యానా వచ్చింది. అసలు ఇన్వోక్ అవ్వలేదు కదా? ఇన్వోక్ అయిందా? ఇక్కడే టైం వేస్ట్ అవుతుంది చాలా. అదే రాలేదు, కానీ సెండ్ అయితే అయ్యింది. We got this data. ఇప్పుడు మనం అది చేద్దాం ఒకసారి. అజైన్ యూజర్ భవ్య పోస్ట్ పాయింట్. సో మీరు ఇలా ఎర్రర్స్ గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇలా వస్తుంది డూప్లికేట్ ఏంటి అంటే 3 అనే ఐడికి 8 అనేది మ్యాప్ అవుతుంది. అంటే 8 ఆల్రెడీ మ్యాప్ అయింది కదా, ఐడి నెంబర్ 3. ఓకే, డొమైన్ ఐడి 3 యూజర్ 8 అనే మెంబర్కి ఆల్రెడీ మ్యాప్ అయింది. సో దానికి మ్యాప్ అవుతుంది అనమాట. అందుకనే మనకి ప్రైమరీకి ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వై ఐ హావ్ రిటర్న్. ఇది ఒక్కసారే వస్తుంది. కానీ దాని కింది స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవ్వట్లే. ఒక ఓకే ఓకే, అక్కడ కూడా భవ్యానే ప్రింట్ అవుతుంది.
మరి సెట్ అయ్యేటప్పుడే ఏదో మ్యాజిక్ అవుతుంది. అయితే బయటకు వచ్చినప్పుడు కూడా భవ్యనే వస్తుంది ఇక్కడికి. బట్ ఇక్కడే ఏదో మ్యాజిక్. వాట్ ఈస్ దట్? యూజర్ నేమ్ కూడా కరెక్టే. అది మీరు సాల్వ్ చేయండి. ఓకే. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. అది మీరు సాల్వ్ చేయండి ఎలాగైనా.